sehen lernen und erkennen. Find dienen inneren Frieden. Dienstart in den Leben. In einer Welt, die von technologischem Fortschritt und wissenschaftlichem Wissen geprägt ist, gibt es dennoch Aspekt des Lebens, die sich unserer nüchternen Analyse entziehen. Eins davon ist die Origins Geheimnis voll energievoll. Das jeden von uns umgeht und unser Prozess auf eine Art und Weise vermittelt, die über Wort und Handlungen hinausgeht. Die ist ein Spiegel unserer inneren Welt, ein lebendiger Ausdruck unserer Emotionen, Gedanken und unseres energetischen Zustands. Das Phänomen des Ursachens, das Eintauchen in die Strahlensphäre der Menschlichkeit, ist ein Vorhigkeit von erstaunlicher Tiefe und Bedeutung. Wir leben in einer Ära, in der wir uns oft in einem rasenden Strudel aus Aktivitäten, Terminen und Verpflichtungen wiederfinden. Das digital Zeitalter hat unser Welt miteinander verbunden und uns gleichzeitig von der Essenz unseres Menschseins entfremdet. In dieser hektischen Realität können wir die subtilen Nuancen unseres eigenen Wesens und das unserer Mitmenschen übersehen. Und doch ist das Erkennen und Verstehen dieser subtilen Schwingungen, die Ohren umgeben, von unschätzbarem Wert. Dieses Buch ist eine Einladung, tiefer zu schauen, die Oberfläche zu durchbrechen und eine erweiterte Sichtweise auf das Leben zu gewinnen. Es ist ein Lied für diejenigen, die den Wunsch verspüren, hinter die äußere Erscheinung zu blicken und die verborgenen Schatz zu entdecken, die in den Farben und Mustern der Ohren verborgen sind. Doch es ist nicht nur ein Buch über das Ohrsachen, es ist ein Hommage an die Einzigartigkeit eines jeden Menschen und an die unvergleichliche Schönheit, die in der Vielfalt unseres Seins liegt. Jeder von uns trägt ein Ohr, die sein individuell Geschichte erzählt. Unsere Emotionen malen lebhaft Farben auf dieses energetische Leinwand. Unser Gedanken formen Muster, die wir unsichtbar benoten die Melodie unseres Lebens spielen. Die Ohr ist ein Spiegel unserer physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Verfassung, indem wir lernen, die Ohr zu sehen und zu interpretieren. Betrachten wir einen Raum der Empathie, des Mitgefühls und der Verbindung. In diesem Buch werden wir uns auf eine Reise begeben. Eine Reise, die in die Welt des Ursachens eintaucht und gleichzeitig tief in unser eigen Ziel fährt. Wir werden erkennen, wie die Ohr entsteht, wie Farben und Muster ihre Bedeutung tragen und wie wir diese Erkenntnis nutzen können, unser Besichungen zu stocken, unsere Emotionen zu klären und unsere persönliche Entwicklung zu fördern. Doch diese Reise ist mehr als nur eine Entdeckungsreise der äußerlichen Energie uns herum. Es ist eine Reise zu uns selbst, zu der Wahrheit, dass wir all miteinander verbunden sind, dass unser Licht in einem schillernden Mosaik menschlicher Erfahrung aufleuchtet. Die Idee, dass wir all Teil eines großen Ganzen sind, ist in den Überlieferungen vieler Kulturen verankert. Wir sind wie Sterne, die am Himmel eines kollektiven Universums leuchten. Und genau wie Sterne tragen auch wir individuelle Intensitäten und Schattierungen. In unserer hektischen Welt mag es schwierig sein, die zu erkennen. Doch tief in uns liegt das Wissen unser gegenseitige Abhängigkeit. Unser gemeinsames Streben nach Glück und Erfüllung. Jeder Mensch, dem wir begegnen, hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Triumph und Tragedien. Jeder hat sein Höhen und Tiefen durchlaufen, sein Sieg und Niederlagen gefeiert. In einer Zeit, in der Meinungsverschiedenheiten oft lauter sind als Gemeinsamkeiten,
ist es wichtige den sich deren zu erinnern, dass wir alle einzigartige Facetten derselben kostbaren Existenz sind. Dieses Buch ist ein Feier dieser Einzigartigkeit, eine Erinnerung deren, das geht oder, die wir sehen, geht Geschichte, die wir hören, ein faszinierender Ausdruck unseres menschlichen Erbs ist, in dem wir lernen, die oder zu sehen, erfahren wir nicht nur ein erweitertes Verständnis unserer Umgebung, sondern öffnen auch die Tür zu einem reicheren, tieferen Leben. Ich lade dich ein, mit mir auf diese Reise zu gehen. Lasst uns gemeinsam in die Welt der Ohren eintauchen, uns von ihrer Pracht und ihrem Geheimnis verzaubern lassen und dabei nie vergessen, wie bedeutsam jeder Mensch in diesem reichen Gebiet des Lebens ist. Lasst uns beginnen und den Leben verändern. Aber das Geheimnis kannst nur du finden. Aber ich habe eine super Anleitung für dich, kein Sorgen. Warum die Vorhigkeit, oder zu sehen, bereichernd sein kann. Die Vorhigkeit, oder zu sehen, öffnet ihn zu einer tieferen Ebene des Verstehens und der Wahrnehmung, die über die Grenzen unseres normalen Sichtfelds hinausgeht. Diese Vorhigkeit kann auf vielfältige Weise bereichernd sein. Erweitertes Verständnis von Emotionen und Energien. Oras sind lebendige Ausdruck unserer Emotionen, Gedanken und energetischen Zustand. Indem du Oras siehst, kannst du die subtilen Schwingungen wahrnehmen, die uns umgeben. Dies ermöglicht es dir, Emotionen und Energien hinter den Worten und Handlungen anderer Menschen zu erkennen. Dadurch erhältst du ein tieferes Verständnis für ihr Gemütszustand und kannst einfacher auf ihr Bedürfnis reagieren. Vertieft eintauchen in zwischenmenschliche Beziehungen. Das Ohrensehen kann dir dabei helfen, authentischer und tiefer Beziehungen aufzubauen. Indem du die Emotionen und Energien anderer wahrnimmst, schaffst du eine Verbindung auf einer Ebene, die über das Oberflächliche hinausgeht. Dies fördert Mitgefühl, Empathie und die Vorhigkeit, Unterstützung anzubieten, wenn sie gebraucht wird. Persönliches Wachstum und Entwicklung, die Vorhigkeit, oder zu sehen, ermöglicht es dir, den eigenen Emotionen, Gedanken und Energiezustand bewusster wahrzunehmen. Dadurch kannst du an deinem eigenen Wachstum arbeiten, negative Energien erkennen und transformieren und dich auf ein tiefer Ebene selbst entdecken. Erweiterter spiritueller Horizont. Für viele Menschen ist das Ohrensehen ein Fenster in die spirituelle Dimension des Lebens. Es erinnert daran, dass wir mehr sind als nur physisch Wesen und dass es eine unsichtbare Verbindung zwischen allem gibt. Dies kann zu einem tieferen Verständnis der eigenen Spiritualität führen und den Weg zu einer reichhaltigen spirituellen Praxis ebnen. Energetisch Selbstpflege. Das Erkennen von Veränderungen in deiner eigenen Aura kann aufkommen Stresszustand oder emotionell Belastungen ansehen. Durch das Ohrensehen kannst du vorsichtig auf dieses Signal reagieren und gezielt Methoden der energetischen Selbstpflege anwenden, den Wohlbefinden zu fördern. Creative Inspiration. Oras sind lebendig, sich bewegend Felder aus Farben und Mustern. Das Beobachten von Oras kann ein Quell der kreativen Inspiration sein. Künstler und Schriftsteller nutzen oft ihre Vorhigkeit, Oras zu sehen, neue Ideen und Ausdrucksformen zu finden. Hat Intuition. Das Ohrensehen fördert die intuitive Wahrnehmung. Wenn du lernst, den Intuition im Kontext von Oras zu nutzen, kannst du fundierter Entscheidungen treffen und den inneres Wissen besser nutzen. Ein Gefühl der Verbundenheit. Das Erkennen von Oras erinnert uns daran,
Das wir allmiteinander verbunden sind. Es hat die Schleier der Trennung aufentsiegt. Das unser individuelles Licht Teil eines größeren, strahlenden Mosaiks ist. Insgesamt kann das Ursachen ein Quell der Freude, des Staunens und der persönlichen Entwicklung sein. Es erlaubt uns, die Welt auf ein tiefer und reicher Weise wahrzunehmen und uns mit unserer eigenen Menschlichkeit und der Menschlichkeit anderer zu verbinden. Wie dieses Buch dir helfen wird, dies Vorhigkeit zu entwickeln. Die Reise des Ursachens mag auf den ersten Blick faszinierend, aber auch anspruchsvoll erscheinen. Doch kein Sorge, dieses Buch wird geschaffen, dich Schritt für Schritt auf diesem aufregenden Weg zu begleiten und dir dabei zu helfen, die Vorhigkeit, oder zu sehen, zu entwickeln und zu verfeinern. Hier ist, wie dieses Buch dir dabei helfen wird. Grundlagen Vermittlung. Wir beginnen mit einer grundlichen Erklärung dessen, was Oras sind, wie sie entstehen und welche Rolle sie in unserem Leben spielen. Dies Grundlagen schaffen das notwendige Verständnis, den weiteren Inhalt zu verinnerlichen. Praktisch Übungen. Dieses Buch enthält ein Vielzahl von praktischen Übungen, die dich dabei unterstützen, die Vorhigkeit, oder zu sehen, zu entwickeln. Von Achtsamkeitsübungen über Entspannungstechniken bis hin zu visuellen Übungen wirst du schrittweise die Kunst des Ursachens herangefordert. Farbendmusterinterpretation. Das Buch wird dich in die Welt der Farben und Muster einführen. Du wirst lernen, wie verschiedene Farben und Muster in der verschieden emotional, mental und energetisch Zustand widerspiegeln. Mit einer detaillierten Farb- und Musterreferenz wirst du in der Lage sein, die Bedeutung hinter dem zu entschlüsseln, was du wahrnimmst. Tipps und Techniken. Du wirst von beobachteten Tipps und Techniken profitieren, den Fähigkeiten zu verfeinern. Dazu gehören Ansorts, den Wahrnehmung zu schaffen, den Intuition zu entwickeln und dich auf ein Tiefebene der Wahrnehmung vorzubereiten. Praktische Anwendung. Das Buch wird dir helfen, das Ursachen in verschiedenen Aspekten deines Lebens anzuwenden, ob in zwisken menschlichen Beziehungen, bei der Selbstreflexion oder sehr energetischen Selbstpflege. Du wirst lernen, wie du die neu entwickelten Fähigkeiten auf ein sinnvoll bereichernd Weise nutzen kannst. Überwindung von Herausforderungen. Auf dem Weg des Ursachens können Herausforderungen auftreten, sei es in Form von Zweifeln, Unsicherheiten oder Schwierigkeiten bei der Interpretation. Dieses Buch wird die Strategien und Techniken bieten, dies Hindernis zu überwinden und den Reise fortzusetzen. Inspiration durch Erfahrungen. Du wirst von realen Erfahrungsberichten und Geschichten von Menschen lesen, die bereits auf dieser Reise des Ursachens unterwegs sind. Diese Geschichten dienen als Quell der Inspiration und zeigen dir, dass du nicht allein auf diesem Pfad bist. Kontinuierliche Weiterentwicklung. Das Buch wird dir die Werkzeuge geben, kontinuierlich an deinen Fähigkeiten zu arbeiten. Es wird dich ermutigen, ein lebenslange Reise des Lernens und der Entwicklung einzuschlagen und den Ursachen auf immer tiefer Ebenen zu bringen. Insgesamt ist dieses Buch ein umfassender Begleiter für den Reise des Ursachens. Es wird dir nicht nur das nötige Wissen vermitteln, sondern auch praktische Anleitungen und Inspiration bieten, dies faszinierend Vorhigkeit zu entfalten und in dein Leben zu integrieren. Bist du bereit,
dich auf dies aufregend Reis übergeben und dich selbst zu die Welt dich herum auf ein völlig neues zu sehen? Dann lasst uns gemeinsam beginnen. Die Grundlagen der Oder. Die Oder, ein unsichtbares Energiefeld, das jeden von uns umgibt, ist ein faszinierendes Phänomen, das ihn tiefer eben unser Sein offenbart. In diesem Kapitel werden wir in die Grundlagen der Oder eintauchen, von ihrer Definition bis hin zu ihrer Entstehung und den wichtigen Verbindungen zu unseren Energiezentren, den Chakren. Was ist ein Oder? Die Oder ist ein energetisches Feld, das den physischen Körper umgibt. Sie besteht aus feinen Schwingungen und subtilen Energien. Die Emotionen, Gedanken, Gesundheitszustand und spirituelle Aspekt unseres Wesens widerspiegeln. Die Oder kann als farbenfrohes, sich bewegendes Licht wahrgenommen werden. Die Schichten der Oder. Die Oder besteht aus verschiedenen Schichten, die unterschiedliche Aspekte unseres Selbst repräsentieren. Von der physischen bis zur spirituellen Ebene spiegeln die Schichten unserer Gesamtexistenz wider und interagieren miteinander, ein komplexes Energiefeld zu bilden. Die Bedeutung von Farben und Mustern. Die Oder ist nicht nur ein monochromes Feld, sondern siegt sich in einer Vielzahl von Farben und Mustern. Jede Farbe und jedes Muster hat eine eigene Bedeutung und steht in Verbindung mit unseren Emotionen, Gedanken und energetischen Zuständen. Die Oder und die Chakren. Die Oder und die Energiezentren, auch Chakren genannt, sind eng miteinander verbunden. Die Chakren sind wie Energieverteilungszentren im Körper, die Oder beeinflussen und von ihr beeinflusst werden. Wir werden die Bedeutung der Chakren für die Oder Annahmung erkennen. Die Entstehung der Oder. Die Oder entsteht aus der energetischen Aktivität unseres Körpers, insbesondere unserer Zellen und Organe. Sie wird auch von unseren Emotionen, Gedanken und unserer Lebensenergie geprägt. Wir werden uns die Quellen und Mechanismen der Oder Entstehung genauer ansehen. Wissenschaftlich und spirituell Perspektiven. Die Oder ist ein faszinierendes Phänomen, das sowohl wissenschaftlich als auch spirituell Interessen geweckt hat. Wir werden Ihnen Überblick über verschiedene Ansätze zur Erforschung und Interpretation der Oder geben und die möglichen Verbindungen zwischen diesen Perspektiven diskutieren. Die Relevanz des Orowissens. Warum ist es wichtig, die Grundlagen der Oder zu verstehen? Die Kenntnis der Oder kann unser Verständnis von uns selbst vertiefen, sich menschlich Beziehungen stärken, unsere spirituelle Entwicklung fördern und uns dabei unterstützen, ein bewusster und energetisch ausgewogener Existenz zu führen. Vorbereitung auf die Reise des Orasehens. Bevor wir uns weiter in die Welt des Orasehens wagen, werden wir besprechen, wie du dich am besten auf diese Reise vorbereiten kannst. Von der Einstellung deines Geistes bis hin zur Schaffung deiner Wahrnehmung wirst du praktisch Tipps erhalten, das Beste aus dieser Erfahrung zu machen. Dieses Kapitel markiert den Beginn unserer Reise in die Welt der Oras. Wenn du die Grundlagen verstehst, wirst du bereit sein, tiefer in die Praxis des Orasehens einzutauchen und die farbenfrohe und subtile Schönheit der menschlichen Energie zu entdecken. Was ist ein Oder und wie entsteht sie? Die Oder ist ein energetisches Feld, das den physischen Körper eines Individuums umgibt. Sie besteht aus feinen Schwingungen und subtilen Energien, die ein Vielzahl von Informationen über unsere Emotionen, Gedanken, körperlichen Zustand und spirituellen Aspekt unseres Wesens enthalten. Die Oder kann als lebendig, schillernd hell wahrgenommen werden.
die unseren Körper umgit durchbringt. Die Genornate der Ora kann für viel Menschen schwer greifbar sein, da sie jenseits unserer normalen Sinneswahrnehmung liegt. Dennoch haben Menschen seit Jahrhunderten von ihrer Existenz berichtet und sie als einen zentralen Aspekt unseres energetischen Seins betrachtet. Die Entstehung der Ora. Die Ora entsteht aus der energetischen Aktivität unseres Körpers. Jede Zell, jedes Organ und jeder Aspekt unseres physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Seins strahlt Energie aus. Diese Energien sind nicht nur auf den physischen Körper beschränkt, sondern erstrecken sich darüber hinaus in die feineren Schichten unserer Existenz. Hier sind einige Hauptquellen und Mechanismen, die zur Entstehung der Ora beitragen. Energetische Aktivität der Zellen. Jede Zelle in unserem Körper ist ein winziger Energieerzeuger. Sie fördert bei chemisch Prozess durch, die elektrisch und magnetisch Felder erzeugen. Diese Felder summieren sich und bilden ein großes Energiefeld den Körper herum. Chakren und Energiezentren. Die 7 Hauptchakren oder Energiezentren im Körper sind besonders intensiv Quellen von Energie. Diese Chakren verteilen Energie in verschiedenen Teil des physischen und energetischen Körpers und tragen somit zur Formung der Ora bei. Emotionen und Gedanken. Unsere Emotionen und Gedanken haben ein stark energetisch Komponent. Positive Emotionen erzeugen hell, lebendige Energie, während negative Emotionen das Tier, schwer Energie erzeugen können. Diese Energien formen Muster und Farben in der Ora. Lebensenergie oder Prana. Je nach spiritueller Tradition wird die Lebensenergie oft als Prana, Ki oder Ki bezeichnet. Diese Energie durchdringt unseren Körper und unsere Ora und ist ein grundlegender Baustein für unser energetisches Wohlbefinden. Interaktion mit der Umgebung. Unser Ora reagiert auch auf die Energien unserer Umgebung, einschließlich der Menschen, Ort und Dinge, mit denen wir interagieren. Diese Interaktionen können dazu beitragen, die Qualität und Intensität unserer Ora zu beeinflussen. Die Entstehung der Ora ist ein komplexer Prozess, der die vielschichtige Natur unseres Seins widerspiegelt. Durch diese Energieübertragungen und Interaktionen entsteht ein dynamisches Energiefeld, das unser Essenz auf einer tieferen Ebene reflektiert. Das Äußeren ermöglicht es uns, die Subtilschönheit zu entdecken und zu interpretieren, ein tiefes Verständnis von uns selbst und unserer Umwelt zu gewinnen. Die Bedeutung von Farben und Schichten in der Ora. Die Ora ist nicht nur einfach, einheitlich aus Energie, sondern ein komplexes Zusammenspiel von Farben und Schichten, die verschiedene Aspekte unserer physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Zustand widerspiegeln. Die Farben und Muster in der Ora bieten Einblick in unsere Emotionen, unsere Gesundheit, unser Gedanken und unsere energetische Ausstrahlung. Ebenso tragen die verschiedenen Schichten der Ora unterschiedlich Bedeutungen und zeigen die Vielschichtigkeit unseres Seins. Bedeutung von Farben. Die Farben in der Ora sind wie Farbpalette, die unser inneres Erleben visuell darstellen. Hier sind einige Beispiele für Farben und ihre möglichen Bedeutungen. Blau. Blau steht oft für Ruhe, Gelassenheit und geistige Klarheit. Es kann auf intuitive Fähigkeiten und spirituelles Streben hinweisen. Grün. Grün ist mit Heilung, Harmonie und Wachstum verbunden. Es kann auf emotionelles Gleichgewicht und Hoffnung hindeuten. Gelb. Gelb symbolisiert Kreativität, Intellekt und Optimismus.
kann auf ihnen aktiven Geisteszustand und die Freude am Lernen hinweisen. Rod steht für Leidenschaft, Energie und Vitalität. Kann auf starke Emotionen, körperliche Kraft und Durchsetzungsvermögen hinweisen. Violet ist oft mit Spiritualität, Intuition und Transformation verbunden. Kann auf die Suche nach höherer Bedeutung und innerer Entwicklung hinweisen. Weiss steht für Reinheit, Klarheit und Spiritualität. Kann auf ihn hohe spirituelle Schwingung und die Verbindung zur spirituellen Ebene hindeuten. Schwarz kann auf Blockaden, Angst oder Unterdrückung hinweisen. Kann auch auf ihn Phase der Neuausrichtung und Transformation hindeuten. Die Farben sind nur Beispiel, und ihre Bedeutungen können je nach Kontext und individueller Interpretation variieren. Ein umfassendes Verständnis der Farben erfordert Sensibilität und die Fähigkeit, die Botschaften, die sie tragen, intuitiv zu erfassen. Bedeutung von Schichten. Die Aura besteht aus mehreren Schichten, die von der physischen bis zur spirituellen Ebene reichen. Jede Schicht repräsentiert verschiedene Aspekte unseres Seins. Physische Schicht. Die Schicht liegt am nördlichsten zum Körper und reflektiert den physischen Zustand. Krankheiten oder Verletzungen können sich in dieser Schicht zeigen. Emotionale Schicht. Die Schicht spiegelt Emotionen wider und kann Farben und Muster zeigen, die auf unser aktuellen Gefühl hinweisen. Mentale Schicht. Hier spiegeln sich Gedanken, Überzeugungen und mentale Zustand wider. Gedanken können hell Farben erzeugen, während Verwirrung dunkle Muster erzeugen kann. Spirituelle Schicht. Die äußerste Schicht ist mit der spirituellen Dimension verbunden. Hier können Farben und Muster auf spirituelle Erfahrungen und Fortschritt hinweisen. Das Verständnis dieser Schichten ermöglicht es uns, die verschiedenen Ebenen unseres Seins zu erkennen und zu integrieren. Die Bedeutung von Farben und Schichten in der Aura ist reichhaltig und vielschichtig. Indem wir lernen, die Signale zu interpretieren, können wir uns selbst und andere besser verstehen, empathische Handeln und unser eigen spirituelle Reise vertiefen. Die Verbindung zwischen Aura und Energiezentren, Chakren. Die enge Verbindung zwischen der Aura und den Energiezentren, auch als Chakren bekannt, bildet das Herzstück unseres energetischen Systems. Die Chakren sind wie Energieverteilungszentren im Körper, die verschiedene Aspekte unseres physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Wohlbefindens beeinflussen. Die Aura wiederum ist der Ausdruck dieser Energiezentren und ihrer Aktivität. Die Chakren. Es gibt 7 Hauptchakren entlang der Wirbelsäule, die jeweils mit einem bestimmten Aspekt unseres Wesens in Verbindung stehen. Jedes Chakra repräsentiert eine der Farbe, Energie und Qualitäten. Wurzelchakra. Muladhara. Das Wurzelchakra ist mit der physischen Existenz und den Grundbedürfnissen verbunden. Es steht für Stabilität, Sicherheit und Überleben. Die Farbe ist meist rot. Sakralchakra. Swadhisthana. Das Sakralchakra ist das Zentrum der Kreativität, Sexualität und Emotionen. Es steht für Freude, Inspiration und Sinnlichkeit. Die Farbe ist meist orange. Solarplexuschakra. Manipura. Das Solarplexuschakra ist mit dem Willen, der persönlichen Macht und dem Selbstwertgefühl verbunden. Es steht für Selbstvertrauen, Integrität und Selbstdisziplin. Die Farbe ist meist gelb. Herzchakra. Anahata. Das Herzchakra ist das Zentrum der Liebe, des Mitgefühls und der emotionalen Heilung. Es steht für Verbindung,
Harmony and empathy. Die Farbe ist grün oder rosa. Heilchakra. Vishuddha. Das Heilchakra ist mit Communication, Ausdruck und Wahrheit verbunden. Es steht für Authentizität, Klarheit und Selbstausdruck. Die Farbe ist blau. Sternchakra. Ajna. Das Sternchakra wird oft als drittes Auge bezeichnet und ist mit Intuition, Einsicht und Vorstellungskraft verbunden. Es steht für Weisheit, Vorstellungskraft und Intuition. Die Farbe ist indigo. Kronenchakra. Sahasrara. Das Kronenchakra ist das Zentrum der Spiritualität, Verbindung mit dem Göttlichen und Erleuchtung. Es steht für Erkenntnis, Transzendenz und spirituelles Bewusstsein. Die Farbe ist violet oder weiß. Die Verbindung zur Aura. Jedes Chakra strahlt Energie aus, die sich in der Aura siegt. Die Farben und Muster in der Aura spiegeln die Aktivität und den Zustand der Chakren wider. Wenn ein Chakra blockiert oder unausgeglichen ist, kann sich dies in der Aura als dunkler oder unregelmäßige Farben manifestieren. Umgekehrt können klar und hell Farben in der Aura auf ein ausgeglichenes und harmonisches Chakrensystem hinweisen. Das Aurazeichen ermöglicht es uns, die Energiezentren im Körper zu erkennen und ihre Aktivität zu interpretieren. Wenn wir lernen, die Verbindung zwischen Chakren und Aura zu verstehen, können wir gezielt in der Ausbalancierung und Harmonisierung unseres energetischen Systems arbeiten. Dies trägt nicht nur zu unserer körperlichen und emotionalen Gesundheit bei, sondern öffnet auch Tor zu höheren Bewusstseinsebenen und spirituellem Wachstum. Die Vorbereitung auf das Aurazeichen. Bevor wir tiefer in die Praxis des Aurazeichens eintauchen, ist es wichtig, uns angemessen vorzubereiten. In diesem Kapitel werden wir verschiedene Aspekte der Vorbereitung erkunden. Von der Einstellung des Geistes bis zur Entwicklung von Sensibilität und Wahrnehmung. 2.1 Einstellung und Offenheit. Die Einstellung des Geistes spielt eine entscheidende Rolle beim Aurazeichen. Offenheit. Neugierde und ein respektvoller Ansatz gegenüber der Energie anderer sind unerlässlich. Vermeid vorgefasste Meinungen und Urteile, die sie die Wahrnehmung beeinflussen könnten. Kultiviere Haltung der Akzeptanz und des Lernens, während du in dies faszinierend Reise eintrittst. 2.2 Achtsamkeit und Meditation. Achtsamkeit und Meditation sind grundlegende Praktiken, die Wahrnehmung zu schaffen und dich auf das Aurazeichen vorzubereiten. Regelmäßige Meditation hilft, den Geist zu beruhigen und die Sinn zu schaffen, was es einfacher macht, viele Energien wahrzunehmen. Diese Praktiken fördern auch eine tiefe Verbindung zu deinem inneren Selbst und erleichtern das Eintauchen in den Zustand erhöhter Wahrnehmung. 2.3 Reinigung und Energetisierung. Vor dem Aurazeichen ist es wichtig, dich energetisch zu reinigen und aufzuladen. Das kann durch rituell wie Duschen, energetische Reinigungspraktiken oder Visualisierungen erreicht werden. Diese Reinigung hilft, mögliche Blockaden oder Ablenkungen zu beseitigen und den Energiekanal zu öffnen, die Aura klarer wahrnehmen zu können. 2.4 Entwicklung der Sensibilität. Sensibilität gegenüber Energien ist entscheidend für das Aurazeichen. Praktiziere bewusst Spüren von Energien in deinem eigenen Körper, deiner Umgebung und anderen Menschen. Gegenstand. Spür die unterschiedlichen Energien in deinen Händen und werd dir der subtilen Nuancen bewusst. Diese Übungen schulen den Sinn für die feinen Energieunterschied in der Aura. 2.5 Intuition stocken. Intuition ist ein wertvolles Werkzeug beim Aurazeichen. Praktiziere das Vertrauen in deine Erfahrung.
Dies kann durch das Stillen des Geistes, das Fallen von Energie im Körper oder das Vertrauen auf Spontaneingebungen erreicht werden. Je mehr du die Intuition entwickelst, desto leichter wird es dir fallen, die Bedeutungen hinter den Farben und Mustern in der Aura zu erkennen. 2.6 Geduld und Hingabe. Das Ohrsuchen erfordert Geduld und Hingabe. Die Entwicklung dieser Fähigkeit geschieht nicht über Nacht, setzt dich nicht unter Druck, sondern sie in deinem eigenen Tempo voran. Jeder Fortschritt, den du machst, ist wertvoll und bringt dich näher an ein tiefes Verständnis der Aura und deiner eigenen Wahrnehmung. 2.7 Aufmerksamkeit auf Selbstpflege. Während du dich auf das Ohrsuchen vorbereitest, ist es wichtig, auf deine eigene Energie zu achten. Acht auf ausreichend Ruhe, Ernährung und Bewegung, dein energetisches Gleichgewicht aufrecht zu halten. Selbstpflege fördert deine Sensibilität und unterstützt dich dabei, auf einer optimalen Energieebene zu arbeiten. Die Vorbereitung auf das Ohrsuchen ist der Schlüssel zum Erfolg, indem du deine Einstellung, Wahrnehmung und Sensibilität entwickelst, wirst du in der Lage sein, die Welt der Auras auf ein tiefer und bereichernd Weise zu erkunden. Dieses Kapitel legt den Grundstein für den Reis des Ohrsuchens und bereitet dich darauf vor, die Farben und Muster der Energie uns herum zu entdecken. Die Bedeutung von Achtsamkeit und Offenheit. Achtsamkeit und Offenheit sind fundamentale Eigenschaften, die einen entscheidenden Einfluss auf die Fähigkeit haben, Auras zu sehen und zu interpretieren. Sie bilden das Grundgerüst, auf dem das Ohrsuchen aufbaut und sich entfaltet. Lassen uns genauer betrachten, warum Achtsamkeit und Offenheit so wichtig sind. Achtsamkeit, vertieft Wahrnehmung. Achtsamkeit bedeutet, bewusst und unerteil im gegenwärtigen Moment zu sein. Wenn du achtsam bist, wirst du empfindsamer für subtile Energie und feine Nuancen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die feinen Energieschwingungen in der Aura wahrzunehmen und zu interpretieren. Reduzierung von Ablenkungen. Achtsamkeit hilft dir, dich von Ablenkungen und Gedanken, die dich von deiner Wahrnehmung ablenken könnten, zu befreien. Indem du dich auf das Hier und Jetzt konzentrierst, schaffst du eine ruhige und klare mentale Umgebung, die es dir ermöglicht, tiefer in die Welt der Auras einzutauchen. Steigerung der Konzentration. Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, ist beim Ohrsuchen von unschätzbarem Wert. Achtsamkeit stärkt die Konzentrationsfähigkeit und ermöglicht es dir, die subtilen Details der Aura genauer wahrzunehmen und zu analysieren. Offenheit. Frei von Verurteilen. Offenheit bedeutet, unverurteilt oder vorgefasst Meinungen zu sein. Wenn du offen bist, lässt du Erwartungen und Annahmen los, die deine Wahrnehmung beeinträchtigen könnten. Dies ermöglicht es dir, die Aura so zu sehen, wie sie ist, und nicht, wie du denkst, dass sie sein sollte. Empfänglichkeit für neue Erfahrungen. Offenheit öffnet Türen zu neuen Erfahrungen und Erkenntnissen. Indem du dich für die Vielfalt der Energien und Farben in der Aura öffnest, kannst du ein breiter Palette von Informationen aufnehmen und ein tiefes Verständnis für die Emotionen und Energien dich herum entwickeln. Hat Empathie. Offenheit fördert Empathie, da du dich bereit erklärst, die Welt durch die Augen anderer zu sehen. Wenn du offen für die Emotionen und Erfahrungen anderer bist,
Kannst du dich besser mit ihren Energiezuständen verbinden und Einfallssamer auf ihr Bedürfnis reagieren. Achtsamkeit und Offenheit arbeiten zusammen, den Vorhigkeit, oder zu sehen und zu interpretieren, zu stocken. Wenn du achtsam und offen bist, öffnest du dich für die Verbindung mit den Energien dich herum. Du entwickelst die Sensibilität, subtil Schwingungen in der Aura wahrzunehmen, und die Intuition, ihre Bedeutung zu verstehen. Den Reis des Ohrens wird durch Achtsamkeit und Offenheit nicht nur erfüllender, sondern auch reicher und tiefer. Techniken zur Steigerung deiner eigenen Energie. Techniken zur Steigerung deiner eigenen Energie. Die Steigerung deiner eigenen Energie ist essentiell, die Vorhigkeit des Ohrens zu entwickeln und zu verfeinern. In hoher Energie bin ermöglicht es dir, feine Schwingungen wahrzunehmen und den Wahrnehmungsfähigkeiten zu verbessern. Hier sind einige Techniken, die dir dabei helfen, den Energie zu steigern. Meditation und Atemübungen. Regelmäßig Meditation und Atemübungen helfen dabei, den Energiekanal zu öffnen und den energetische Sensibilität zu steigern. Die Fokussierung auf den Atem beruhigt den Geist und schafft Raum für frische Energie. Meditation erhöht den Bewusstsein und bringt dich in einen Zustand erhöhter Wahrnehmung. Körperliche Bewegung. Bewegung ist eine kraftvolle Methode, Energie zu erzeugen und zu verteilen. Yoga, Tai Chi, Qigong oder einfach nur Spaziergang in der Natur fördern den Energiefluss im Körper. Körperliche Aktivität lässt Blockaden und fördert ein allgemeines Gefühl des Wohlbefindens. Energetische Reinigung. Praktiken wie energetische Reinigungsduschen, Salzbäder oder das Räuchern mit Heilkräutern helfen dabei, negative Energie abzuleiten und dich von energetischen Reinigungen zu befreien. Gereinigt Energie wirkt wie ein frischer Wind, der den Wahrnehmungsfähigkeit verbessert. Ernährung. Ausgewogen Ernährung aus frischem Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und ausreichend Wasser fördert den körperlichen und energetische Gesundheit. Vermeid schwer, verarbeitet Lebensmittel, die den Energie trüben könnten. Nahrungsmittel mit hoher Prana-Kraft, wie Grünblattgemüse, unterstützen die Energieanhebung. Positives Denken und Affirmationen, den Gedanken beeinflussen den Energie. Cultivier positive Gedankenmuster und Affirmationen, die den Energie erhöhen. Visualisier dich selbst in einem Zustand hoher Energie und leg den Fokus auf Freude, Dankbarkeit und Liebe. Naturverbindung. Die Natur ist ein natürliche Energiequelle. Verbring sie im Freien, dich mit der Erde und den natürlichen Elementen zu verbinden. Geh barfuß auf Gras. Spür die Sonne auf deiner Haut und atme frische Luft ein, den Energie zu revitalisieren. Kreativität und Leidenschaft. Engagier dich in Aktivitäten, die den Leidenschaft wecken und den Kreativität fördern. Kreative Ausdrucksformen. Sei es Kunst, Musik, Schreiben oder Tanzen, können den Energie in eine positive Richtung lenken und ein kraftvoll Energiequell sein. Indem du diese Techniken in deinen Alltag integrierst, wirst du den eigenen Energie steigern und den Vorhigkeit zum Äußeren unterstützen. In hoher Energie bin eröffnet dir den Zugang zu subtilen Schwingungen und Energien in der Umgebung, was wiederum den Wahrnehmung der Aura vertieft und verfeinert. Entspannungsübungen zur Verbesserung der Wahrnehmung. Entspannungsübungen zur Verbesserung der Wahrnehmung. Die Vorhigkeit, Auras wahrzunehmen, wird oft durch einen entspannten Geist und Körper begünstigt. Entspannungsübungen helfen dir, Störungen zu minimieren,
Diensten zu schaffen und dich auf die subtilen Energien dich herum zu konzentrieren. Hier sind einige Entspannung Übungen, die dir dabei helfen, den Wahrnehmung zu verbessern. Progressive Muskelentspannung. Beginn bei den Füßen und arbeite dich bis zum Kopf vor, indem du nach ihnen die verschiedenen Muskelgruppen und entspannst. Dies fördert die körperliche Entspannung und verringert Spannungen, die den Wahrnehmung beeinträchtigen könnten. Atemübungen. Atemtechniken wie die 4, 7, 8 Methode oder lang. Tiefatemzug beruhigen das Nervensystem und klären den Geist. Fokussier dich auf deinen Atem und beobacht, wie einen durchströmt. Diese Übungen schaffen ihnen Zustand der Präsenz und erhöhen die Achtsamkeit. Visualisierung. Schließ die Augen und stell dir vor, wie du dich an einem ruhigen Ort deiner Wahl befindest. Sei es ein Wald, ein Strand oder ein Berggipfel. Visualisier diese Umgebung detailliert und spür, wie sich den Sinn öffnen und du in ihnen Zustand der Entspannung eintauchst. Bedisken. Bewusstsein durch deinen Körper wandern lassen und dich auf jedes Körperteil konzentrieren. Spür die Empfindungen, die in jedem Bereich auftreten, und entspann sie bewusst. Diese Übung fördert eine tiefe Verbindung zu deinem Körper und schafft Ruhe. Beobachtung. Setz dich in die Natur und beobacht die Umgebung mit wachen Sinnen. Fokussier dich auf Geräusch, Farben, Geruch und Empfindungen. Diese Verbindung zur Natur fördert eine natürliche Entspannung und öffnet dich für subtile Energien. Klang oder Musiktherapie. Beruhigend Klang oder Musik, die deinen Geist entspannt und in einen meditativen Zustand versetzt. Klangschulen. Geräusch oder meditative Musik können dazu beitragen, deinen Energiefluss zu harmonisieren. Yoga oder Stretching. Sanft Yoga oder Stretching Übungen helfen dabei, die Energie im Körper zu bewahren und Spannungen abzubauen. Dies trägt dazu bei, dass den Sinn offener werden und du die subtilen Energien dich herum besser wahrnehmen kannst, indem du regelmäßig diese Entspannungsübungen praktizierst. Wirst du nicht nur den Wahrnehmung verbessern, sondern auch den Fähigkeit steigen, oder zu erkennen und zu interpretieren. Ein entspannt und ruhig Präsenz fördert eine tiefe Verbindung zu den Energien dich herum und ermöglicht es dir, die subtilen Schwingungen in der Aura bewusster wahrzunehmen. Die verschiedenen Arten des Ohrensehens. Im Lauf der Geschichte haben Menschen verschiedene Arten des Ohrensehens entwickelt und praktiziert. Von intuitiver Wahrnehmung bis zur Verwendung von Hilfsmitteln. Dieses Kapitel fördert dich durch die vielfältigen Ansätze des Ohrensehens und wie du sie erkennen kannst. Intuitive Wahrnehmung. Die intuitive Wahrnehmung ist eine der natürlichsten Arten des Ohrensehens. Sie beruht auf deiner inneren Fähigkeit, Energie zu spüren und zu interpretieren. Intuitives Ohrensehen erfordert eine bewusste Fähigkeit und Empfänglichkeit für subtile Schwingungen. Du könntest plötzlich Farben oder Muster eine Person oder einen Gegenstand wahrnehmen oder eine emotionell oder energetische Resonanz empfinden. Intuitives Ohrensehen kann sich im Lauf der Zeit verbessern, wenn du den Sinn schulst und den Verbindung zu deiner inneren Intuition stärkst. Farbsymbolik. Die Farbsymbolik ist eine Methode, bei der du die verschiedenen Farben in der Aura mit bestimmten Bedeutungen in Verbindung bringst. Jede Farbe steht für unterschiedliche Emotionen, Qualitäten oder Zustand. Zum Beispiel kann ein intensives Blau auf Ruhe und geistige Klarheit hinweisen, während ein leuchtendes Grün auf Heilung und Wachstum hindeuten kann.
Das Studium der Farbsymbolik erfordert Forschung und eine Tiefverbindung zu den Farbenergien. Oder Fotografie. Die Oder-Fotografie ist eine moderne Technik, die es ermöglicht, Oras auf fotografischem Weg sichtbar zu machen. Speziell Kameras erfassen die Energie eine Person und übersetzen sie in Farbbilder. Jede Farbe wird einem bestimmten energetischen Zustand zugeordnet. Während die Oder-Fotografie eine interessante Methode ist, visuell Darstellungen der Oder zu erhalten, erfordert sie den Zugang zu entsprechender Ausrüstung. Handchakren und Energieübungen. Die Handchakren, auch als Handzentren bekannt, sind energiereich Bereich in den Handflächen. Du kannst den Hand verwenden, subtil Energieunterschied in der Aura wahrzunehmen. Durch bewusst spüren und bewegen der Hand eine Person oder einen Gegenstand herum, kannst du die energetischen Schichten wahrnehmen und interpretieren. Energieübungen wie das Reiben der Hand oder das Formen von Energiestrukturen unterstützen diese Technik. Meditation und drittes Auge. Die Öffnung des dritten Auges, das im Sternchakra lokalisiert ist, wird oft mit erhöhter Wahrnehmung der Aura in Verbindung gebracht. Meditationen, die sich auf das dritte Auge konzentrieren, können dazu beitragen, den intuitiv Fähigkeiten zu steigern und den Zugang zu subtilen Energien zu erleichtern. Das dritte Auge wird oft als das Zentrum der Intuition und des inneren Sehens betrachtet. Energetische Werkzeuge. Es gibt verschiedene energetische Werkzeuge, wie Kristall, Pendel oder Uhrwerk, die beim Ursachen verwendet werden können. Diese Werkzeuge können den Wahrnehmung unterstützen, indem sie den energetische Sensibilität erhöhen und als Verstärker für den Fähigkeiten dienen. Die verschiedenen Arten des Ursachens bieten unterschiedliche Ansätze zur Erweiterung deiner Wahrnehmung der subtilen Energien dich herum. Du kannst experimentieren und herausfinden, welche Methode am besten zu dir passt oder eine Kombination aus verschiedenen Techniken nutzen, den Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Das Erkennen dieser Methoden ermöglicht es dir, in reichhaltige und Tiefverbindung zur Welt der Auras aufzubauen. Das physische Ursachen. Das physische Ursachen. Das physische Ursachen ist eine herausfordernde und zugleich faszinierende Methode, die es ermöglicht, Auras visuell und direkt wahrzunehmen. Diese Art des Ursachens erfordert ein Training der Augen und der Wahrnehmung, die subtilen Energien am Menschen, Gegenständen und der Umgebung herum zu erkennen. Hier sind einige Aspekte des physischen Ursachens. Konzentration und Blickfokus. Beim physischen Ursachen ist es wichtig, den Blick ruhig und entspannt zu halten. Fixier nicht direkt auf eine Person oder einen Gegenstand, sondern lass den Blick leicht daran vorbeigleiten. Dies ermöglicht es dir, die subtilen Energien das Objekt herum wahrzunehmen. Periphere Wahrnehmung. Nutzt den Periphersicht, die Aura wahrzunehmen. Stell dir vor, dass du aus den Augenwinkeln herausschaust. Die periphere Wahrnehmung ist oft empfindlicher für subtile Energien als der Direktblick. Geduld und Übung. Das physische Ursachen erfordert Geduld und Übung. Es kann einige Zeit dauern, bis du die subtilen Energien deutlich wahrnimmst. Beginn mit kurzen Übungssitzungen und allmählich die Dauer, den Wahrnehmungsfähigkeiten zu entwickeln. Hintergrundbeleuchtung. Ein Trick beim physischen Ursachen ist, Personen oder Gegenstand vor einer einheitlichen, hellen Hintergrundbeleuchtung zu betrachten. Dies kann es erleichtern, die Energieumriss oder Farben wahrzunehmen,
die sich von der Hintergrundfarbe abheben. Bearbeitung von Konturen. Acht auf die Konturen von Personen oder Objekten. Oft erscheint die Aura als ein feiner Schimmer oder ein Licht Veränderung der Kontur das Objekt. Diese Veränderung kann in verschiedenen Farben und Intensitäten auftreten. Regelmäßige Übung. Wie geht vorhin erfordert durch das physische Aussehen regelmäßige Übung, sich zu verbessern. Setzt dich in verschiedenen Umgebungen hin und versuch, die Energie Menschen, Tieren oder Gegenständen herumwahrzunehmen, mit der Zeit wirst du in der Lage sein, die Energie in Form von Farben, Mustern und Schwingungen zu sehen. Das physische Aussehen erfordert Geduld, hingegen in stark Verbindung zu den Sinnen. Es ist eine erfüllende Methode, die es dir ermöglicht, die Energie dich herum visuell zu erkennen und die subtilen Schwingungen in der Aura zu erfahren. Das intuitive Aussehen. Das intuitive Aussehen ist eine tief verwurzelte Methode, bei der du den innere Intuition und Empfindsamkeit nutzt, die Energien in der Aura wahrzunehmen und zu interpretieren. Diese Form des Aussehens basiert auf deinem natürlichen Gespür für Energie und Emotionen. Hier sind einige Aspekte des intuitiven Aussehens. Achtsamkeit und Sensibilität. Das intuitive Aussehen erfordert Achtsamkeit gegenüber den eigenen Energie und den Energien dich herum. Indem du dich bewusst auf die subtilen Empfindungen in deinem Körper einstellst, kannst du die Energien anderer wahrnehmen. Emotionelle Resonanz. Beim intuitiven Aussehen verhältst du oft eine emotionelle Resonanz mit den Energien, die du wahrnimmst. Du könntest plötzlich Freude, Traurigkeit oder andere Emotionen empfinden, die nicht von dir selbst stammen. Diese Resonanz ist ein Hinweis auf die energetische Zustand in der Aura. In ihres Wissen, intuitives Aussehen ist oft von einem inneren Wissen begleitet. Du könntest intuitiv verstehen, was ein bestimmt Farbe oder ein Muster in der Aura bedeutet, ohne es rational erklären zu können. Vertrau deinem inneren Wissen und lass es dich auf deine Reise des Aussehens fahren. Meditation und Innenschau. Die Praxis der Meditation und Innenschau unterstützt das intuitive Aussehen, indem sie dich in einen Zustand erhöhter Intuition versetzt. Meditation hilft dir, den Lärm des Verstands zu beruhigen und dich auf den Innerwischig zu konzentrieren, was es einfacher macht, Energien wahrzunehmen. Vertrauen in den Eindruck. Vertrauen in den intuitiven Eindruck ist entscheidend. Selbst wenn du am Anfang unsicher bist, wirst du mit der Zeit mehr Klarheit über den Wahrnehmungen gewinnen. Je mehr du den intuitiven Fähigkeiten vertraust, desto stärker werden sie sich entwickeln. Das metaphorische Aussehen. Das metaphorische Aussehen ist eine Creative Methode, bei der du Energien in der Aura metaphorisch als Bilder, Symbol oder Geschichten interpretierst. Diese Technik erlaubt es dir, auf symbolische Weise tiefe Bedeutungen und Botschaften in der Aura zu erkennen. Hier sind einige Aspekte des metaphorischen Aussehens. 3. 9. 1. Symbolische Interpretation. Beim metaphorischen Aussehen betrachtest du die Energien in der Aura als Metaphern oder Symbol. Du könntest zum Beispiel ein Blum in der Aura sehen und interpretieren, dass die Person in einer Phase des Wachstums und der Entfaltung ist. 3. 9. 2. Kreativer Ausdruck. Metaphorisches Aussehen erfordert kreativen Ausdruck. Du kannst den Interpretationen in Form von Zeichnungen, Geschichten oder Notizen festhalten. Dieser Kreativprozess ermöglicht es dir, tiefer Einsichten in die Energien zu gewinnen.
3. 9. 3. Intuition and association. Metaphorische Interpretationen basieren auf deiner Intuition und Association. Verbind die gesicherten Energien mit deinem inneren Wissen und deinen Erfahrungen, Bedeutungen zu erfassen, die über die Oberfläche hinausgehen. 3. 9. 4. Tiefverbindung zur Symbolik. Je mehr du dich mit Symbolik und Metaphern beschäftigst, desto reicher wird die Interpretation der Energien in der Aura sein. Studier Symbol, Traumdeutung und kulturelle Bedeutungen, den metaphorische Wahrnehmung zu vertiefen. Das metaphorische Aurasachen ermöglicht es dir, den Creative Intuition zu nutzen und tiefer Schichten der Bedeutung in der Aura zu erforschen. Diese Methode eröffnet dir einen ganz neuen Ansatz, die Energien dich herum zu verstehen und den Aura-Wahrnehmung auf ein tiefer Ebene zu bringen. Die Interpretation von Aura-Farben und Mustern. Die Farben und Muster in der Aura tragen eine reiche Vielfalt an Informationen über den emotionalen, mentalen und spirituellen Zustand einer Person. In diesem Kapitel lernst du, wie du die verschiedenen Aura-Farben und Muster interpretieren kannst, ein tieferes Verständnis der Energien dich herum zu erlangen. Die Bedeutung von Farben in der Aura. 4. 1. 1. Rot. Rot in der Aura steht oft für Energie, Leidenschaft, Vitalität und Lebenskraft. Ein intensiv Rot Aura kann auf große Energie und Handlungsbereitschaft hinweisen, während ein gedumpftes Rot auf Erdung und körperliche Gesundheit hinweisen kann. 4. 1. 2. Blau. Blau symbolisiert oft Ruhe, Gelassenheit, Communication und spirituelle Verbundenheit. Ein hellblau Aura kann auf tief spirituelle Verbindung hinweisen, während ein dunkles Blau auf eine Reflexion und emotionelle Ausgeglichenheit hindeuten kann. 4. 1. 3. Grün. Grün in der Aura ist oft mit Heilung, Wachstum, Harmonie und Mitgefühl verbunden. Ein hellgrün Aura kann auf ein natürlich Heilerin oder einen Heiler hinweisen, während ein trübes Grün auf Heilungsbedarf oder an Ausgeglichenheit hindeuten kann. 4. 1. 4. Gelb. Gelb symbolisiert Intellekt, Kreativität, Freude und Optimismus. Ein leuchtend Gelb Aura kann auf ein kreative Person hinweisen, während ein blasses Gelb auf intellektuell Neugierde oder Überdenken hinweisen kann. 4. 1. 5. Violet. Violet ist oft mit Spiritualität, Intuition und transzendentem Bewusstsein verbunden. Ein Violet Aura kann auf spirituelles Wachstum hinweisen, während ein dunkles Violet auf spirituelle Blockaden hinweisen kann. 4. 1. 6. Orange. Orange steht oft für Lebendigkeit, Kreativität und Freude. Ein Orange Aura kann auf ein lebendige und optimistische Persönlichkeit hinweisen, während ein übermäßiges Orange auf Überaktivität oder Stress hindeuten kann. Die Interpretation von Aura Mustern. 4. 2. 1. Strahlend Muster. Hell. Strahlend Muster in der Aura könnten auf Freude, Liebe und einen positiven emotionalen Zustand hinweisen. Diese Muster zeigen oft eine starke Verbindung zu höheren Energien und einem optimistischen Geisteszustand. 4. 2. 2. Wirbelnd Muster. Wirbelnd Muster können auf emotionelle Turbulenzen oder Unruhe hinweisen. Diese Muster könnten darauf hindeuten, dass die Person in einer Phase der Veränderung oder inneren Konflikt steckt. 4. 2. 3. Fließend Muster. Fließend. Wellenförmige Muster deuten oft auf emotionelle Flüssigkeit, Anpassungsfähigkeit und Intuition hin. Diese Muster zeigen, dass die Person offen für Veränderungen und neue Erfahrungen ist. 4. 2.
4 Verwurbeldmuster könnten aufblocken, Spannungen oder Energiestagnation hinweisen. Dies Muster zeigen often, dass es ihm Notwendigkeit gibt, Blockaden zu lassen und den Energiefluss wieder herzustellen. 5 Klärlinien und Formen. Geradlinien und Formen in der Ora könnten auf Struktur, Klarheit und Fokus hinweisen. Dies Muster deuten oft darauf hin, dass die Person gut organisiert und zielorientiert ist. 6 Diffuse Muster. Diffuse, undeutlich Muster in der Ora könnten auf Unsicherheit, Gemeinschaft oder Unklarheit hinweisen. Dies Muster zeigen often, dass es wichtig ist, sich auf die Stärkung der Energie und des Selbstvertrauens zu konzentrieren. Die Interpretation von Farben und Mustern erfordert Übung, Intuition und Haltung. Es ist wichtig, jede Interpretation im Kontext zu betrachten und mit Sensibilität vorzugehen. Mit der Zeit wirst du in der Lage sein, die subtilen Energien in der Ora zu verstehen und ein tiefes Verständnis für die emotionalen, mentalen und spirituellen Zustand der Menschen dich herum zu entwickeln. Ein umfassend List von Farben und möglichen Bedeutungen. Ein umfassend List von Farben und möglichen Bedeutungen in der Ora. Rot, Energie, Leidenschaft, Vitalität, Stark, Handlungsbereitschaft, Orange, Kreativität, Freude, Lebendigkeit, Optimismus, Neugierde, Geld, Intellekt, Klarheit, Communication, Wissen, Offenheit, Grun, Heilung, Wachstum, Harmonie, Mitgefühl, Naturverbundenheit, Blau, Ruhe, Gelassenheit, Communication, Spiritualität, Frieden, Indigo, Intuition, Spirituelles Bewusstsein, Innenschau, Tiefes Wissen, Violet, Spiritualität, Transformation, Erweiterung des Bewusstseins, Weiss, Reinheit, Spirituelle Erleuchtung, Schatz, Erneuerung, Schwarz, Schatz, Abschirmung, Innerverarbeitung, Tiefgründigkeit, Braun, Erdung, Stabilität, Praktikabilität, Natürlichkeit, Gold, Spirituelle Verbindung, Erleuchtung, Schatz, Göttlichkeit, Silber, Intuition, Weiblichkeit, Introspection, Empfindsamkeit, Rosa, Liebe, Mitgefühl, Harmonie, Selbstliebe, Sanftheit, wie Muster und Veränderungen in der Ora gedeutet werden können. Intensives Leuchten, stark positive Energie, Freude, Hochschwingungen, Dunkelflecken, Energieblockaden, emotionell Trauer oder Schmerz, wirbelnde Bewegung, innere Unruhe, Veränderung oder Konflikt, Klärlinien, Struktur, Klarheit, Zielorientierung, Verwurbeldmuster, Energieblockaden, Unausgeglichenheit, Stress, fließend Bewegung, Anpassungsfähigkeit, emotionelle Fluidität, diffus oder undeutlich Formen, Unsicherheit, Energiemangel, Verwirrung, Veränderungen in der Farbintensität, aktuell Emotionen oder Zustand, Kontrastreichbereich, innerer Konflikt oder Ambivalenz, Klärgeometrische Formen, Struktur, Ordnung, Mental Klarheit, Berücksichtigung von persönlichen Unterschieden in der Wahrnehmung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahrnehmung von Auras stark von individuellen Unterschieden geprägt ist. Jeder Mensch hat eine einzigartige Fähigkeit, subtile Energien zu spüren und zu interpretieren. Hier sind einige Punkte, die du berücksichtigen solltest. Empfindlichkeit. Einige Menschen sind von Natur aus sensibler für Energie.
warend an dir mehr Übung benötigen, ihre Wahrnehmung zu entwickeln. Intuition. Vertrauen inneren Intuition und deinem Gefühl. Die ersten Eindruck und Gedanken können oft die genauesten sein. Übung. Regelmäßige Übung verbessert den Fähigkeit, oder zu sehen und zu interpretieren. Je mehr du übst, desto verfeinerter werden den Wahrnehmungsfähigkeiten. Bewusstsein. Sei dir bewusst, dass persönliche Emotionen oder Verurteil den Wahrnehmung beeinflussen könnten. Versuch, neutral Haltung beizubehalten. Geduld. Gib dir selbst Zeit, den Fähigkeiten zu entwickeln. Das Aussehen ist fortlaufend Reis, und du wirst dich im Lauf der Zeit verbessern. Selbstvertrauen. Vertrau deinen Wahrnehmungen und Interpretationen. Auch wenn sie anfangs unsicher erscheinen mögen, wirst du mit Übung mehr Klarheit gewinnen. Insgesamt ist das Verständnis von eures hoch individuell Reis. Berücksichtigt den persönlichen Stärken, Schwächen und Erfahrungen, während du dich in die faszinierende Welt des Aussehens begibst. Die Wechselwirkung zwischen Aura und Emotionen. Die Aura ist eng mit den Emotionen und dem emotionalen Zustand einer Person verbunden. Dieses Kapitel erforscht die Tiefverbindung zwischen Aura und Emotionen. Wie sie sich gegenseitig beeinflussen und wie du diese Wechselwirkung nutzen kannst, ein tiefes Verständnis für dich selbst und an dir zu entwickeln. Die Emotionen im Energiekörper. Die Emotionen, die wir erleben, haben direkt Auswirkungen auf unser Energiekörper, und somit auf unser Aura. Positive Emotionen wie Freude, Liebe und Dankbarkeit können die Aura erhellen und sie mit strahlender Energie füllen. Negative Emotionen wie Angst, Wut und Trauer können hingegen dunkle Bereiche der Aura erzeugen oder vorhandene Energieblockaden verstärken. Die Aura als Spiegel der Emotionen. Die Aura spiegelt oft die Emotionen wider, die eine Person gerade erlebt. Wenn jemand glücklich ist, wird dies oft durch lebhaft, strahlend Farben in der Aura dargestellt. Wenn jemand gestresst oder ängstlich ist, können sich dies als dunkel oder verwirbelt Bereiche der Aura manifestieren. Die Aura gibt uns somit einen visuellen Einblick in den emotionalen Zustand einer Person. Emotionelle Heilung durch Aura-Wahrnehmung. Die Aura-Wahrnehmung kann als Werkzeug zur emotionalen Heilung genutzt werden. Wenn du den Aura beobachtest, kannst du erkennen, welche Emotionen gerade in dir wirken. Dieses Bewusstsein ermöglicht es dir, den Emotionen zu reflektieren, anzunehmen und gezielt in ihrer Heilung zu arbeiten. Indem du den Energiezentren harmonisierst, kannst du die Blockaden auflösen, die den emotionalen Zustand beeinflussen. Empathie und Aura-Wahrnehmung. Empathen, die eine erhöhte Sensibilität für die Emotionen anderer haben, können die Aura-Wahrnehmung nutzen, sich in die Gefühlswelten anderer Menschen einzufühlen, indem sie die Farben und Muster in der Aura eines anderen wahrnehmen, können sie verstehen, welche Emotionen gerade präsent sind. Dies Fähigkeit ermöglicht es Empathen, anderen auf tiefer Ebene zu helfen und emotionelle Unterstützung anzubieten. Die Bewusstgestaltung der Aura durch Emotionen. Unsere Emotionen haben nicht nur Einfluss auf unsere Aura, sondern wir können auch bewusst unsere Aura durch positive Emotionen gestalten, indem wir uns auf Liebe, Dankbarkeit, Freude und an der positive Gefühl konzentrieren. Können wir unsere Energie erhöhen und unsere Aura mit positiver Energie durchfluten. Dies wirkt sich nicht nur auf unser eigenes Wohlbefinden aus,
sondern kann auch in Heilsame Wirkung auf unser Umgebung haben. Die Interpretation von Emotionen in der Aura. Beim Interpretieren von Emotionen in der Aura ist es wichtig, ihn verhaltsam und neutral vorzugehen. Die Gleichfarbe in der Aura kann verschiedene emotionelle Zustände repräsentieren, abhängig von der individuellen Persönlichkeit und Erfahrung der Person. Ein offenes Gespräch mit der Person über ihre aktuelle emotionelle Verfassung kann zu einem besseren Verständnis führen und Falschinterpretationen vermeiden. Die Wechselwirkung zwischen Aura und Emotionen ist tiefgreifend und komplex. Indem du die Aura-Wahrnehmung kultivierst und dies mit einem tiefen Verständnis für Emotionen verbindest, kannst du nicht nur die emotionelle Gesundheit stärken, sondern auch in Wertvollfähigkeit entwickeln, anderen in ihrem emotionalen Wachstum zu unterstützen. Wie Emotionen die Aura beeinflussen können. Wie Emotionen die Aura beeinflussen können. Emotionen haben eine direkt und tiefgreifende Auswirkung auf die Aura. Die Energien, die durch unsere Emotionen erzeugt werden, beeinflussen die Farben, Muster und Schwingungen in der Aura. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Emotionen die Aura beeinflussen können. Farbveränderungen. Emotionen können die Farbpalette in der Aura beeinflussen. Positive Emotionen können hell, strahlend Farben erzeugen, während negative Emotionen zu dunkleren oder gedämpften Farben führen können. Musterbildung. Intensive Emotionen können sich in Form von Mustern oder Veränderungen in der Aura manifestieren. What oder Angst könnten zu verwirbelten oder unregelmäßigen Mustern führen, während Freude zu klaren und harmonischen Formen beitragen kann. Energieintensität. Die Intensität einer Emotion kann die Energie in der Aura verstärken. Stark Freude kann die Energie erhöhen und die Aura zum Leuchten bringen. Während stark Traurigkeit oder wat dunkler oder gedämpfter Bereich erzeugen können. Energiezentren. Chakren. Emotionen sind eng mit den Energiezentren des Körpers verbunden. Jede Emotion kann ein bestimmtes Energiezentrum beeinflussen und somit die Energie in der zugehörigen Aura-Schicht verändern. Negative Energien erkennen und transformieren. Selbstreflexion. Nimm die Zeit, die eigenen Emotionen und Energiezustände zu erkennen. Frag dich, welche Emotionen du in dir trägst und wie sie sich auf deine Aura auswirken könnten. Achtsamkeit. Sei achtsam gegenüber den Veränderungen in deiner Aura. Beobacht, wie deine Emotionen die Farben und Muster in deiner Aura beeinflussen. Dies kann dir helfen, bewusster mit deinen Emotionen umzugehen. Energiearbeit. Nutzt Techniken wie Meditation, Atemübungen oder Yoga, den Energiezentren zu harmonisieren und emotionell Blockaden aufzulösen. Gereinigt und ausbalanciert Energie unterstützt gesund Aura. Visualisierung. Stell dir vor, wie du negative Emotionen in positive Energie transformierst. Visualisier, wie Dunkelbereiche deiner Aura in helles Licht umgewandelt werden und wie positive Energie durch deinen Energiekörper fließt. Heilungsmethoden. Such nach Heilungsmethoden wie Reiki, Kristallheilung oder Energiearbeit, die dir helfen können, negative Energien zu transformieren und deine Aura zu reinigen. Positive Emotionen kultivieren. Fokussier dich bewusst auf positive Emotionen wie Liebe, Freude und Dankbarkeit. Diese Emotionen können nicht nur deine Aura erhellen, sondern auch dazu beitragen, dein allgemeines Wohlbefinden zu steigern. Die Fähigkeit, negative Energien zu erkennen und zu transformieren, ist ein wichtiger Schritt zur Förderung emotioneller und energetischer Gesundheit. Durch bewusst Selbstreflexion,
Achtstamkeit gezielt Energiearbeit kannst du den Aura in ihnen Zustand der Harmonie und Positivität bringen. Negative Energien erkennen und transformieren. Negative Energien erkennen und transformieren. Die Vorhigkeit. Negative Energien zu erkennen und sie in positive Energien zu transformieren, ist von großer Bedeutung für die emotionelle und energetische Gesundheit. Hier sind Schritt, wie du dabei vorgehen kannst. Selbstreflexion und Bewusstsein. Nimm die regelmäßig Zeit für Selbstreflexion. Frage dich, wie du dich verhältst und welche Emotionen in dir präsent sind. Sei aufmerksam gegenüber Veränderungen in deinem emotionalen Zustand und deiner Energie. Erkenn, wenn du dich gestrest, ängstlich oder niedergeschlagen verhältst. Identifizierung der negativen Energien. Identifizier die Emotionen, die negative Energien in dir auslösen. Das können Angst, Wut, Traurigkeit, Frustration usw. sein. Beicht, ob du physische Symptome wie Anspannung, Kopfschmerzen oder Unwohlsein spürst, die auf negative Energien hinweisen könnten. Anerkennung und Akzeptanz. Statt die negativen Emotionen zu unterdrücken, erlaub dir, sie anzuerkennen und zu akzeptieren. Es ist normal, negative Gefühle zu haben. Verurteile dich nicht für die Emotionen. Sie sind ein natürlicher Teil des menschlichen Erlebens. Energiezentren harmonisieren. Die negativen Energien können in den Energiezentren, Chakren, blockiert sein. Nutz Meditation, Atemübungen oder Yoga, diese Energiezentren zu harmonisieren und den Energiefluss zu verbessern. Visualisierung und Transformation. Setz dich in eine ruhige Umgebung hin und schließ die Augen. Stell dir vor, wie du die negativen Energien in deinem Körper identifizierst. Visualisier, wie du diese negativen Energien in Form von dunklen Wolken, Nebel oder schweren Objekten siehst. Beginn dann, diese Energie zu transformieren. Stell dir vor, wie du helles Licht oder warme Energie in diese dunklen Bereich lenkst und sie allmählich auflöst. Positive Energie kultivieren. Lenk die Aufmerksamkeit auf positive Gedanken, Erlebnisse und Emotionen. Denken Moment der Freude, Dankbarkeit und Liebe. Engagier dich in Aktivitäten, die die Freude bereiten und positive Emotionen fördern. Diese Aktivitäten können die Energie anheben und negative Energien vertreiben. Unterstützung durch Energiearbeit. Sich professionell Unterstützung durch Energiearbeiter, Heiler oder Therapeuten, die dich bei der Identifizierung und Transformation negativer Energien unterstützen können. Die Vorhigkeit, negative Energien zu erkennen und zu transformieren, erfordert Geduld, Übung und Selbstmitgefühl. Indem du diesen Prozess regelmäßig praktizierst, wirst du in der Lage sein, eine positive Veränderung in deiner emotionalen und energetischen Gesundheit zu erleben. Die Nutzung der Wahrnehmung zur Stärkung emotionaler Resilienz. Emotionelle Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit, mit Herausforderungen, Stress und negativen Emotionen umzugehen und daraus gestärkt hervorzugehen. Die Wahrnehmung kann ein mächtiges Werkzeug sein, diese Resilienz zu stärken. Hier sind einige Wege, wie du die Wahrnehmung nutzen kannst, den emotionelle Resilienz zu fördern. Achtsamkeit und Selbstbewusstsein. Die Wahrnehmung erfordert Achtsamkeit und Selbstbewusstsein. Indem du dich regelmäßig mit deiner Aura verbindest, entwickelst du eine tiefe Verbindung zu deinen eigenen Emotionen und Energiezuständen. Erkennen von Energieblockaden. Durch das Erkennen von Energieblockaden in deiner Aura kannst du Bereiche identifizieren,
in denen emotionelle Energie gestort ist. Dies blockeden können auf unverarbeitete Emotionen hinweisen, die den Resilienz beeinträchtigen könnten. Frühzeitiges Erkennen von Stress und Belastung. Negative Energien und Spannungen in der Aura könnten auf beginnenden Stress oder Belastung hinweisen. Je früher du solche Anzeichen bemerkst, desto besser kannst du Maßnahmen ergreifen, darauf zu reagieren. Transformation von negativen Emotionen. Die Oroanamung ermöglicht es dir, negative Emotionen zu erkennen und gezielt zu transformieren. Indem du dich auf die Transformation dieser Emotionen konzentrierst, kannst du ihre Auswirkungen auf den Resilienz minimieren. Stärkung positiver Energien. Die Oroanamung kann dir helfen, positive Energien in deiner Aura zu erkennen und zu stärken. Diese positiven Energien können als Puffer gegen stressige Situationen und negative Emotionen dienen. Gezielt Energiearbeit. Nutzt Techniken der Energiearbeit, wie Meditation, Atemübungen oder Visualisierung, den Aura zu reinigen und zu stärken. Diese Praktiken fördern ein allgemeines Gefühl der Gelassenheit und Resilienz. Resilient Gedanken musste fördern. Die Oroanamung kann dir helfen, negative Gedanken musste zu erkennen und zu unterbrechen. Indem du dich bewusst für positive Gedanken und Überzeugungen entschiedest, kannst du den emotionell Resilienz aufbauen. Selbstversorgend Empowerment. Die Fähigkeit, den eigenen Aura zu beobachten und zu beeinflussen, gibt dir ein Gefühl der Kontrolle über den Emotionen und Energien. Dies kann zu einem gesteigerten Gefühl der Selbstversorgung des Empowerments führen. Die Oroanamung eröffnet ein Tiefeben des Verständnisses für den Emotionen und Energien. Indem du dieses Bewusstsein kultivierst und gezielt an deiner emotionalen Resilienz arbeitest, kannst du besser auf Stress und Herausforderungen reagieren und gleichzeitig eine Stärke aufbauen, die dich durch schwierige Zeiten fördert. Die Integration des Ursachen in den Alltag. Die Fähigkeit, Aura zu sehen und zu interpretieren, kann eine transformative Kraft in deinem Leben sein. In diesem Kapitel erfährst du, wie du das Ursachen in deinen Alltag integrieren kannst, ein tiefes Verständnis für dich selbst, und die Welt dich herum zu entwickeln. Achtsamkeit im Moment. Nutz Achtsamkeit, dich bewusst mit deiner eigenen Energie und deiner Aura zu verbinden. Setz dir kleinen Moment im Lauf des Tages, in denen du inhaltst und den Aura wahrnimmst. Dies hilft dir, im gegenwärtigen Moment zu bleiben. Oroanamung inzwischen menschlichen Beziehungen. Nutz die Fähigkeit des Ursachens, subtil emotionell Zustand in anderen zu erkennen. Beobacht die Veränderungen in den Ohren von Menschen während Gesprächen oder Interaktionen, ihre Stimmung und Emotionen besser zu verstehen. Energetisch Selbstanalyse. Verhergelmessige energetisch Selbstanalysen durch, den eigen emotionell und energetisch Verfassung zu überprüfen. Nutz dies Analysen, gezielt an deiner emotionalen Gesundheit und Energiebalance zu arbeiten. Energieaufladung und Reinigung. Während das Ursachen als Werkzeug zur Erkennung von Energieblockern oder übermäßigen negativen Energien. Nutz Techniken wie Meditation, Atemübungen oder Energiearbeit, den Aura zu reinigen und mit positiver Energie aufzuladen. Creative Interpretation und Selbsterkenntnis. Nutz die Creative Interpretation von Aura Farben und Mustern, tiefer Einsichten in den eigenen inneren Zustand zu gewinnen. Während das Ursachen als eine Art Tagebuch,
den Emotionen und Gedanken zu erkunden und zu reflektieren. Integration in Heilungspraktiken. Integrier das Ursachen in den bestehenden Heilungspraktiken. Sei es Reiki, Meditation oder an der Formen der Energiearbeit. Nutzt die Wahrnehmung, während dieser Praktiken gezielt auf bestimmt Bereich deiner Ohren einzugehen. Kreativer Ausdruck. Wenn kannst, schreiben oder an der Kreativ Ausdrucksformen, den Wahrnehmungen festzuhalten. Ziehen den Beobachtungen in der Ohren auf und reflektier über ihre Bedeutung. Verbindung zur Natur und Spiritualität. Nutzt das Ursachen, die Energie der Natur oder Spiritualität zu erkunden. Erweiter den Spirituelle Praxis, indem du die Wahrnehmung in Ritual, Meditationen oder Gebeten bindest. Die Integration des Ursachens in den Alltag eröffnet neue Dimensionen des Verständnisses und der Verbindung zu dir selbst und deiner Umwelt. Indem du die Praktiken des Ursachens in deinem täglichen Leben einbaust, kannst du tief Einblick in den Emotionen, Energien und Beziehungen gewinnen und gleichzeitig den emotionelle Resilienz und spirituelle Entwicklung fördern. Ursachen in zwischen menschlichen Beziehungen. Das Ursachen kann ein Wortwohl sein, subtil emotionell Zustand in zwischen menschlichen Beziehungen zu erkennen und zu verstehen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du das Ursachen in diesen Beziehungen nutzen kannst. Empathie und Verständnis. Beim Gespräch mit anderen Menschen acht auf die Veränderungen in ihren Ohren. Dies kann dir helfen, ihre aktuellen Emotionen und Stimmungen besser zu verstehen und einfühlsamer zu reagieren. Communication. Das Ursachen kann dazu beitragen, Missverständnis in Gesprächen zu minimieren. Wenn du die emotionalen Energien einer Person wahrnimmst, kannst du den Communication anpassen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Energetische Grenzen. Du kannst erkennen, ob eine Beziehung für dich energetisch norend oder anstrengend ist. Wenn du negative Energien oder Blockaden in der Aura spürst, könntest du überlegen, wie du den eigenen energetischen Grenzen schützen kannst. Die Verwendung des Ursachens für persönliches Wachstum. Das Ursachen kann eine kraftvolle Methode für persönliches Wachstum sein, da es dir Einblick in den eigenen Emotionen und Energiezustand bietet. Hier sind einige Wege, wie du das Ursachen für den persönliches Wachstum nutzen kannst. Selbstreflexion. Beobacht regelmäßig den eigenen Ohren und reflektier über die Veränderungen, die du wahrnimmst. Dies kann dir helfen, den eigenen Emotionen und inneren Zustand besser zu verstehen. Energiebalance. Nutzt das Ursachen, Energieblockaden in deinem eigenen Energiekörper zu erkennen und zu lassen. Dies kann zu einem gesteigerten Wohlbefinden und einer besseren emotionalen Balance führen. Selbsterkenntnis. Die Interpretation von euren Farben und Mustern kann dir Einblick in den eigenen inneren Themen und Herausforderungen geben. Dies unterstützt den Selbsterkenntnis und persönliche Entwicklung. Praktisch Übungen zur kontinuierlichen Entwicklung deiner Fähigkeiten. Selbstbeobachtung. Nimm dir regelmäßig Zeit, den eigenen Ohren zu beobachten. Notiere, welche Farben und Muster du wahrnimmst, und versuch, dies mit deinem emotionalen Zustand in Verbindung zu bringen. Übungen mit Freunden. Beteilige Freunde in deinem Lernprozess. Bitte sie, vor dir zu stehen, und beobacht ihre Ohren. Vergleich dann den Wahrnehmungen mit dem, was sie fühlen. Achtsamkeitsmeditation. Verbinde Achtsamkeitsmeditation mit der Wahrnehmung. Fokussiere dich auf den Ohren,
Waren du dich auf den Atem konzentrierst, beobachtet, wie sich den Wahrnehmung vertieft, täglich Beobachtung, wohl einen bestimmten Moment am Tag aus, den Ohren zu beobachten. Dies kann während des Aufwachens, vor dem Schlafengehen oder während einer Pause sein. Intuition stocken, stell Fragen an den Intuition, während du die Ohren von Personen wahrnimmst. Frag dich, was dies Farben und Muster über ihren emotionalen Zustand verraten könnten. Journaling, halt den Beobachtungen und Interpretationen in einem Journal fest. Dies ermöglicht es dir, den Fortschritt im Lauf der Zeit nachzuverfolgen. Die Entwicklung des Ohrens erfordert kontinuierlich Übung und Geduld. Mit der Zeit wirst du in der Lage sein, die subtilen Energien dich herum besser wahrzunehmen und tiefer in die faszinierende Welt der Ohren einzutauchen. Hindernis überwinden. Auf dem Weg, das Ohren zu erlernen und zu meistern, können verschiedene Hindernisse auftreten. In diesem Kapitel erfährst du, wie du diese Hindernisse identifizieren und überwinden kannst, den Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Zweifel und Ungeduld. Zweifel und Ungeduld können auftreten, wenn du nicht sofort Ergebnis siehst. Erinnere dich daran, dass das Erlernen des Ohrens Zeit und Übung erfordert. Setz realistische Erwartungen und sei geduldig mit dir selbst. Jeder Fortschritt, egal wie klein, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Negativ Selbstwahrnehmung. Negativ Gedanken über den Fähigkeiten können den Wahrnehmung behindern. Du könntest denken, dass du nicht gut genug bist, Ohren zu sehen. Erinnere dich daran, dass Ohren ein Fähigkeit ist, die durch Übung entwickelt wird. Lass negativ Selbstwahrnehmungen los und gib dir die Erlaubnis, zu lernen und zu wachsen. Ablenkungen und Zeitmangel. Ablenkungen im Alltag oder Zeitmangel können es schwierig machen, sich auf das Ohren zu konzentrieren. Schaff bewusst Zeiten, in denen du dich auf das Ohren fokussierst. Schalt Ablenkungen aus und schenk deiner Praxis voll Aufmerksamkeit. Vergleich mit anderen. Das Vergleichen deiner Fortschritt mit denen anderer kann demotivierend sein. Jeder hat sein eigenes Tempo und sein eigen Entwicklungskurve. Konzentrier dich auf den eigenen Fortschritt und lern aus jeder Erfahrung. Den Weg ist einzigartig und bedeutungsvoll. Fällen Unterstützung. Das Fällen von Unterstützung aus deinem sozialen Umfeld kann frustrierend sein. Und könnten das Ohren nicht verstehen oder unterstützen. Such Nachgleichgesinnten. Sei es online in Foren oder in lokalen Gruppen. Teil den Erfahrungen und Herausforderungen mit Menschen, die den Interessen teilen. Emotionell Blockaden. Emotionell Blockaden in deinem eigenen Energiekörper könnten den Fähigkeit beeinträchtigen, Ohren wahrzunehmen. Arbeit gezielt an der Auflösung dieser Blockaden durch Energiearbeit, Meditation und Selbstreflexion. Geduldige Übung. Die Entwicklung des Ohrens erfordert regelmäßige Übung. Wenn du frustriert oder entmutigt bist, bleib dran und üb weiter. Mach Pausen, wenn du es brauchst, aber komm immer wieder zur Praxis zurück. Jeder Moment des Übens sollt in ihr Grenzen überwinden. Erkenn, ob in ihr Grenzen oder Angst den Fortschritt blockieren. Dies könnten aus vergangenen Erfahrungen oder Glaubenssystemen stammen. Nutz Techniken wie Meditation, Visualisierung und positive Affirmationen, dies inneren Grenzen zu überwinden. Die Überwindung von Hindernissen ist ein natürlicher Teil des Lernprozesses. Jedes Hindernis, dem du beginnest und überwindest,
Stork dien Verhigketen und dien selbst Vertrauen im Ohrsachen. Denk deren, dass der Weg zur Meisterschaft in dieser Vorhigkeit mit hingebend kontinuierlicher Anstrengung gepflastert ist. Die häufigsten Herausforderungen beim Ohrsachen. Unsicherheit, Zweifel und ihnen Verhigkeiten. Ohren zu sehen, sind normal. Du kannst dich fragen, ob das, was du siehst, wirklich Ohren sind. Geduld. Das Erlernen des Ohrsehens erfordert Zeit und Übung. Du kannst frustriert sein, wenn du nicht sofort Fortschritt siehst. Energetische Sensibilität. Manche Menschen haben Schwierigkeiten, subtil Energien wahrzunehmen, was das Ohrsehen erschweren kann. Ablenkungen. Alltagsstressende Ablenkungen können die Vorhigkeit, dich auf das Ohrsachen zu konzentrieren, beeinträchtigen. Vergleich mit anderen. Das Vergleichen deiner Fortschritt mit denen anderer kann zu Frustration führen, wenn du das Gefühl hast, nicht schnell genug voranzukommen. Tipps zur Überwindung von Zweifeln und Frustrationen. Selbstmitgefühl. Sei sanft mit dir selbst. Jeder hat Höhen und Tiefen in seinem Lernprozess. Akzeptiere, dass Zweifel normal sind. Klein Schritt. Setz realistisch Ziel. Für klein Fortschritt. Egal wie gering sie dir erscheinen mögen. Bestätigung. Such nach Bestätigung. Beteilige Freund oder Gleichgesinnten deinem Lernprozess. Rückmeldungen zu erhalten. Mentale Beratung. Stell dir vor, wie du Zweifel und Frustrationen beginnst. Bevor du mit der Praxis beginnst. Visualisier dich dabei, wie du über sie hinwegkommst. Affirmationen. Nutz positive Affirmationen, den Selbstzweifel zu überwinden. Wiederhol sorts wie ich vertraue meiner Wahrnehmung oder ich lernend Wahrches. Geduld und Ausdauer in deiner Reise des Ohrsehens. Die häufigsten Herausforderungen beim Ohrsehen. Unsicherheit, Zweifel und ihnen Verhigkeiten. Ohren zu sehen, sind normal. Du kannst dich fragen, ob das, was du siehst, wirklich Ohren sind. Geduld. Das Erlernen des Ohrsehens erfordert Zeit und Übung. Du kannst frustriert sein, wenn du nicht sofort Fortschritt siehst. Energetische Sensibilität. Manche Menschen haben Schwierigkeiten, subtil Energien wahrzunehmen, was das Ohrsachen erschweren kann. Ablenkungen. Alltagsstressende Ablenkungen können die Vorhigkeit, dich auf das Ohrsachen zu konzentrieren, beeinträchtigen. Vergleich mit anderen. Das Vergleichen deiner Fortschritt mit denen anderer kann zu Frustration führen, wenn du das Gefühl hast, nicht schnell genug voranzukommen. Tipps zur Überwindung von Zweifeln und Frustrationen. Selbstmitgefühl. Sei sanft mit dir selbst. Jeder hat Höhen und Tiefen in seinem Lernprozess. Akzeptiere, dass Zweifel normal sind. Klein Schritt. Setz realistisch Ziel. Für klein Fortschritt. Egal wie gering sie dir erscheinen mögen. Bestätigung. Such nach Bestätigung. Beteilige Freund oder Gleichgesinnten deinem Lernprozess. Rückmeldungen zu erhalten. Mentale Beratung. Stell dir vor, wie du Zweifel und Frustrationen beginnst. Bevor du mit der Praxis beginnst. Visualisier dich dabei, wie du über sie hinwegkommst. Affirmationen. Nutz positive Affirmationen, den Selbstzweifel zu überwinden. Wiederhol sorts wie ich vertraue meiner Wahrnehmung oder ich lernend Wahrches. Geduld und Ausdauer in deiner Reise des Ohrsehens. Langfristige Perspektive. Erinnere dich daran, dass das Ohrsachen eine Vorhigkeit ist, die sich im Lauf der Zeit entwickelt.
Sets langfristige Ziel. Täglich Praxis. Überregelmäßig. Auch wenn es nur für Zeit ist. Die kontinuierliche Praxis ist der Schlüssel zum Fortschritt. Fokus auf den Prozess. Konzentrier dich auf den Prozess des Lernens und Wachsens, anstatt ausschließlich auf das Endergebnis zu achten. Notieren von Fortschritten. Halt den Fortschritt in einem Tagebuch fest. Dies ermöglicht es dir, die Entwicklung über die Zeit zu verfolgen. Selbstmotivation. Erinnere dich an den Motivation. Ohren zu sehen. Und an die Freude, die du aus dieser Vorhigkeit sehen wirst. Geduld mit dir selbst. Gib dir selbst die Erlaubnis. Fälle zu machen und in deinem eigenen Tempo zu lernen. Jeder hat unterschiedlich Lernkurven. Die Reise des Orsachens ist ein Reise des persönlichen Wachstums und der Selbsterforschung. Mit Geduld, Ausdauer und Selbstliebe kannst du die Herausforderungen überwinden und auf deinem Weg des Orsachens fortschreiten. Denk daran, dass jeder Schritt in Richtung deiner Ziel ein wichtiger ist, unabhängig von der Geschwindigkeit. Befreiung durch das Ursachen. Das Ursachen kann zu tiefer Befreiung und Transformation führen. In diesem Kapitel erkennst du, wie du durch das Ursachen emotional, energetisch und spirituell Befreiung erfahren kannst. Erkennen und loslassen von Blockaden. Das Ursachen ermöglicht es dir, Energieblockaden in deiner Aura zu erkennen. Indem du diese Blockaden identifizierst, kannst du gezielt an ihrer Auflösung arbeiten. Nutzt Techniken der Energiearbeit, Meditation und Selbstreflexion, emotional und energetisch Blockaden zu lassen und ihnen ihr Befreiung zu erfahren. Erweiterung des Bewusstseins. Durch das Ursachen entwickelst du ein erweitertes Bewusstsein für die subtilen Energien dich herum. Dies kann zu einer tieferen Verbindung mit der Welt dich herum führen. Diese erweiterte Wahrnehmung kann zu einem Gefühl der Befreiung von den Begrenzungen des Alltags führen. Transformation von Emotionen. Das Ursachen ermöglicht es dir, den eigenen Emotionen bewusster wahrzunehmen und gezielt zu transformieren. Indem du negative Emotionen in positive Energie umwandelst, kannst du in Befreiung von emotionalen Belastungen erfahren. Steigerung der Resilienz. Das Ursachen unterstützt die Entwicklung von emotionaler Resilienz. Du wirst besser in der Lage sein, auf Stress und Herausforderungen zu reagieren. Dies gestärkt Resilienz führt zu einem Gefühl der Befreiung von emotionaler Anfälligkeit, verbunden sein mit der Spiritualität. Das Ursachen kann zu einem tieferen Verständnis deiner spirituellen Natur führen. Du könntest die Verbindung zwischen deiner Aura und deiner spirituellen Essenz erkennen. Die spirituelle Verbundenheit kann zu einem Gefühl der Befreiung von existenzieller Isolation führen. Ausstrahlung und Selbstausdruck. Wenn du den eigenen Aura bewusst beeinflusst, kannst du eine positive Ausstrahlung entwickeln. Dies wirkt sich auf den zwischen menschlichen Beziehungen aus. Ein gesteigertes Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, den Energie bewusst auszudrücken, führen zu einer Befreiung von Selbstzweifeln. Erhöht Intuition. Das Ursachen kann den Intuition stärken und dir helfen, subtile Energien und Informationen wahrzunehmen, die jenseits des sichtbaren Spektrums liegen. Dies gesteigerte Intuition führt zu einer Befreiung von konventionellen Denkmustern und einer erweiterten Wahrnehmung der Realität. Das Ursachen kann dich in vielfacher Weise befreien, indem es dich dazu ermutigt, tief in dich selbst und die Welt dich herum einzutauchen. Die Fähigkeit,
Subtile Energien wahrzunehmen und zu verstehen. Eröffnet nu Fade der Selbsterforschung. Heilung und spirituellen Erkenntnis. Dieses Kapitel Lord dich ein. Die Befreiung. Die das Ohrsachen bieten kann. Zu erkennen und in den Leben zu integrieren. Wie das Ohrsachen zu einem Werkzeug der Selbstermächtigung wird. Das Ohrsachen kann zu einem kraftvollen Werkzeug der Selbstermächtigung werden. Das dir ermöglicht, den eigenen Energie und Emotionen bewusst zu steuern. Hier sind einige Wege, wie das Ohrsachen dich ermächtigen kann. Bewusstsein über Emotionen. Das Ohrsachen ermöglicht es dir, den eigenen Emotionen tiefer zu verstehen. Du kannst erkennen, welche Emotionen in dir präsent sind und wie sie den Ohr beeinflussen. Selbstregulation. Indem du den Ohr gezielt beeinflusst, kannst du negative Energien transformieren und positive Energien verstärken. Dies gibt dir die Kontrolle über den energetische Verfassung. Selbstvertrauen. Durch das Ohrsachen entwickelst du ein tiefes Selbstverständnis und Selbstvertrauen. Du erkennst, dass du in der Lage bist, subtile Energien wahrzunehmen und zu interpretieren. Grenzen setzen. Die Wahrnehmung hilft dir dabei, energetische Grenzen zu erkennen und zu setzen. Du kannst bewusst wählen, welche Energien du in den Energiefeld lässt und welche du ausschließt. Persönliches Wachstum. Das Ohrsachen fördert persönliches Wachstum. Das dich dazu ermutigt, dich mit deinen eigenen Emotionen, Blockaden und Potenzialen auseinanderzusetzen. Die Verbindung zwischen Wahrnehmung und spirituellem Wachstum. Die Wahrnehmung und spirituelles Wachstum gehen Hand in Hand. Dabei auf ein tiefer Erkenntnis des Selbst und der Welt abzielen. Hier sind einige Aspekte dieser Verbindung. Erweiterung des Bewusstseins. Das Ohrsachen erweitert den Bewusstsein für subtile Energien und Schichten der Realität, die normalerweise unsichtbar sind. Dies unterstützt spirituelles Wachstum. Tiefes Verständnis der Energie. Du entwickelst ein tiefes Verständnis für die energetischen Aspekte des Lebens. Dies kann den spirituelle Praxis vertiefen und erweitern. Verbindung zur Spiritualität. Die Wahrnehmung kann dich zu einer tieferen Verbindung mit deiner spirituellen Essenz führen. Du erkennst möglicherweise, wie dein Ohr mit deiner Seele verbunden ist. Selbsterkenntnis. Das Ohrsachen unterstützt die Selbsterkenntnis und Selbstreflexion, die Eckpfeiler des spirituellen Wachstums sind. Du erkennst den inneren Zustand und lernst aussinnen. Erfahrungsbericht von Menschen, die durch das Ohrsachen in ihr Freiheit erlangt haben. Erfahrungsbericht von Menschen, die das Ohrsachen praktizieren, können inspirierend sein und zeigen, wie dies Vorhigkeit zu innerer Freiheit führen kann. Anna, 32. Das Ohrsachen hat mir geholfen, meine eigenen emotionalen Muster zu erkennen und zu transformieren. Ich habe gelernt, negative Energien loszulassen und meine Energie bewusst zu lenken. Dadurch verhalte ich mich freier und in meiner Energie mehr im Einklang. Daniel, 45. Durch das Ohrsachen habe ich gelernt, meine Intuition zu stärken und auf ein tiefer Ebene der Wahrnehmung zu zugreifen. Das hat mein spirituelles Wachstum enorm gefördert und mich dazu inspiriert, mich tiefer mit meiner eigenen Spiritualität auseinanderzusetzen. Sophie, 28. Ich habe durch das Ohrsachen gelernt, meine eigenen Grenzen zu erkennen und mich energetisch zu schützen. Das hat mir geholfen, mich in zwischen menschlichen Beziehungen sicherer zu fühlen und mich von negativen Einflüssen zu befreien.
Diese Verungsberichtsverduidlichen, wie das Oorzaken zu einem Weg der inneren Freiheit und des persönlichen Wachstums werden kann. Die Praxis des Oorzakens kann dazu beitragen, das Bewusstsein für dich selbst und die Welt dich herum zu erweitern, was zu einem tieferen Gefühl der Befreiung und Verbindung führt. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Dienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Dienste LLC. Testbericht-Dienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Dienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Dienste LLC. All rights reserved.